So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Honkai Star Rail für die PlayStation 5. Hier beim... Okay, da muss ich ja selbst mal wieder nachgucken. Hier auf den Raumschiffplaneten der Xianzhou Luofu Flotte. Hier sind wir aktuell unterwegs. Haben wir hier schon ein paar Rätsel gelöst, schon gegen ein paar Monster gekämpft, gegen ein paar Blumen... Warte mal, sind das Planarelemente? Nein. Das Symbol war jetzt irgendwie ein bisschen anders. Aber wie dem auch sei. Wir sind jetzt quasi in Space Liyue. Im letzten Part hier sowieso angekommen. Wir wurden hier reingelassen, obwohl vor einiger Zeit hier eine Stellaron-Explosion passierte. Und ja, wie es sich ja wohl anscheinend herausstellt, die Besatzung dieses Raumschiffes haben uns nicht reingelassen in ihren Raumhafen. Ne. Irgendjemand anderes hat für uns das Tor geöffnet. Des Weiteren natürlich lauern hier überall verschiedenartige Monster. Terrakotta-Monster, dann sowieso auch neue Monster, die von Blumen befallen sind, also Mara-Befallene. Erinnerte mich jetzt sowieso ein bisschen an Genshin Impact mit Arana, dem einzigen Vanarana, den Nara, den Aranaras. Ja, hat mich ja irgendwie so ein klitzekleines bisschen dran erinnert. Es sind zwar jetzt zwei verschiedene Sachen, aber was ist das jetzt hier? Ah, ja. Ich muss mir jetzt auch mal wieder dran gewöhnen, wie hier eigentlich die Lebenspunkte-Spender und dann sowieso auch noch die Technikpunkte-Spender aussehen. So, und hier hätten wir ja schon mal einen Mara-Befallenen. Hätte es auch eher gedacht, dass sie einen angreifen würden. Aber ja, das hier sind die Mara-befallenen Soldaten. Also quasi sind es eigentlich ja doch nicht so recht Monster, sondern bloß infizierte Bewohner bzw. Soldaten der Xianzhou Luofu Flotte. That'll take more than medicine. You won't get away. I need to be brave. Und die Besonderheit hierbei ist natürlich ja auch, dass die Mara-Befallenen einmal wiederbelebt werden. Könnte theoretisch bei späteren Bossfights noch sehr interessant werden. Oder natürlich auch bei Weltsimulationen. Also ich meine, bei späteren Universumsimulationen könnte das noch interessant werden. Und da drüben sehen wir jetzt auch schon mal, naja, so einen ähnlichen Soldaten wie von Jarilo 6. Nur natürlich ein bisschen blümerant. Des Weiteren ist das jetzt hier ein Part, ja, der vor der Version 1.5 läuft. Wenn der nächste Part wirklich beginnt, dann haben wir schon die Version 1.5. Eine neue Charakterin, ebenfalls aus Xianzhou Luofu, kommt dann auch mit ins Spiel. Eine 5-Sterne-Windcharakterin. Und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, hier könnte noch irgendwas... Ja, nichts Besonderes. Tja, keine Ahnung, was das jetzt eigentlich so sein soll. Okay, das ist mal wieder so ein Eisheini. Naja, schadet ja an der Stelle wirklich nicht. Wenn wir uns schon irgendwelche neuen Materialien mal besorgen. Naughty child. Nap time. You won't get away. Time for an overhaul.
Eliminating threat. Tja, schadet ja beim besten Willen, er sagt nun wirklich nicht, wenn wir ein paar weitere Kämpfe hier machen. Wir werden ja früher oder später jetzt in diesem Part ja sowieso auf Yukong treffen. Time for a shot. You can't run! I want to protect everyone too! That's your Sora! As you command. I need to be brave. Annihilate. I have something for you. My turn! Just a little something. Think nothing of it. That's better. Thanks. I'll never Eliminating forget. Gut, wir haben das Eis zerbrochen. Was haben wir denn jetzt hier erhalten? Eisiges Chitin. Seltsames Chitin aus der Schale einer interdimensionalen Kreatur. Zwar ist es nicht mehr kalt wie Eis, aber es vibriert und entzieht der Umgebung Wärme. Dies ist noch niemand darauf gekommen, das Zeug auf Planeten ohne Klimaanlagen zu verkaufen. Es funktioniert wie eine und klingt auch noch genauso. Ja, Chitin. Das ist doch, also sagt, das Material, aus dem die verschiedenen Panzer von Insekten doch, glaube ich, bestehen. Wenn ich mir recht entsinne. Ich hätte jetzt eigentlich auch sowieso schon längst gerechnet, dass wir irgendwelche Weltrauminsekten mal, naja, begegnen würden. Aber anscheinend ist dafür die Zeit noch nicht so reif. Obwohl wir, sag schon ein paar Mal was von Weltrauminsekten gelesen hatten. Von einer Klonarmee quasi. Dahingehend erinnert mich das Ganze ein bisschen an Annihilos. Von den Marvel Comics. Der hatte ja quasi auch eine Insektenarmee gehabt. Get ready and watch your backs. Leave it to me. Okay, wir haben hier den andersartigen Gegner. Ein Kultivierender, der sich danach sehnt, die Geheimkünste des Überflusses wieder zu beleben und die Jiangsu-Einwohner wieder auf den befreienden Pfad der Unsterblichkeit zu führen. Und jetzt scheint sein Wunsch in Erfüllung zu gehen. Mit den Mächten des alten Wunders als Helm und Rüstung scheinen sie den Geheimnissen der Unsterblichkeit zum Greifen nah zu sein. Ach, immer wieder diese Leute, die versuchen, Unsterblichkeit zu erlangen. Freeze! Oh, great. A walk in the park. Wenn ich den Typen aufs Titelbild packen will, dann muss ich wirklich erstmal das richtige Bild raussuchen aus der Datenbank. Gotta try hard some. Watch this awesome move. Tja, aber generell I'm not afraid of ist jetzt ja sowieso bloß eine Aufgabe von ein paar Minuten, Try that again. ehe wir den I want to besiegt haben. protect everyone too. That's your Sora. Oh, Mara-Beschwörung. Das ist mal was Interessantes Neues. Naughty child. Nap time. As you command. You can't run. A miracle. As you command. Time for an overhaul. Perhaps you still... Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Annihilate. Are you alright? Stay back, Clara. Try that again. Stay Ja, back, es geht doch beim besten Willen nichts über einen guten altmodischen Konter. Here. Time for a shot. That's better. Much obliged. I need to be brave. Eliminating threat.
want to protect everyone too. Mr. Tora. Just a little something. Think nothing of it. Much obliged. Mission command. Secret of the safe. You can't run. Mission Tja, command. der gute alte Konter. Naughty child. Ja, übertreiben wir noch ein bisschen. Perhaps you still humanity Er belebt sich ja gleich sowieso noch mal wieder. And I'm Oh. no exception. Hatte ich jetzt anders gedacht. Oh, finally. Look how many tail hairs I lost on the way. Oh, my beautiful tail. We had a difficult start, but things got easier. Look, that's the barge I was talking about. Okay. Ist das mit Handschaltung oder Automatik? Don't fret. All ambassadors know their way around a star skiff. I was perfectly calm until she volunteered to help. Please take your seats, everyone. We'll be off right away. Tja, erhaltene Gegenstände, nicht zugestellter Brief von zu Hause. Hä? Ein nicht zugestellter Brief von zu Hause. Der Absender scheint sich einer experimentellen Behandlung unterzogen zu haben. Tja, eigenartig, hoch 10. Ah, da fällt mir gerade ein, ich habe ja noch meine täglichen Missionen hier abzuholen. Gut, perfekt. Haben wir noch irgendwas hier beim Reiselog? Eigentlich ja nicht. Was eigentlich auch sehr interessant ist, dass aus irgendeinem Grund, obwohl der Grund ist jetzt eigentlich gerade so wichtig, aber ich finde es sehr gut, dass die Hauptevents, die wir eigentlich verpasst haben, später noch zur Verfügung stehen. Weil er sagt, das hier, Felsenstadt Superliga oder Hektik und Trubel, das waren ja auch mal Events gewesen. Hatte ich ja mal gesehen. Das finde ich ja nicht schlecht. Das könnte man eigentlich theoretisch auch bei Genshin Impact nach einer gewissen Zeit eigentlich auch mal einführen. Solche konventionellen oder unkonventionellen Memorien. Finde ich jedenfalls. Und einen imaginären Charakter könnten wir auch gut und gerne jetzt mal langsam gebrauchen. Na, hier steppt ja auch nicht der Bär. On behalf of the Skyfaring Commission, allow me to welcome you to Starskiff Haven. On the Xianzhou Luofu, anything relating to aviation, navigation, and trade falls within the scope of the Skyfaring Commission, which is one of the 6 commissions of the Luofu. As the biggest port on the ship, Starskiff Haven is governed by the Skyfaring Commission too. You definitely sound like a... what was it again? Oh, ambassador. By which I mean, nice speech. That's too kind of you. My job involves ferrying business delegates to and from Starskiff Haven, so I do this kind of introduction all the time. Anyway, we're safe now. Normally, I'd be a good host and take you around, but these are difficult times. Let's head to the Palace of Astrum first and report your arrival to Madame Yukong. Palace of Astrum? Right there, the tallest building in the city. It's also the headquarters of the Skyfaring Commission. Let's hurry, we haven't got much time. Warum die Eile?
I don't mean to rush you, but if Madame Yukong holds me accountable for not getting you over soon enough, I wouldn't want to be around for the consequences. Sounds scary. I thought you said she was kind-hearted. We need to make a few preparations before paying a visit to any of the 6 commissions. Rest assured, Miss Tingyun, we won't go anywhere. If you could inform Madame Yukong of our arrival first, we'll meet you at the palace entrance later. Very well. Ja, sehr eilig hat sie es jetzt nicht. Little Miss Fox moves at quite the pace. I can't keep up with her. I've spent too long on the bench. Let's catch our breath for a while, huh? We can expect a packed schedule ahead. Tja. Diese Tingyun ist gerissen. That might be a little harsh, but she does put her own interests first. She did the right thing by not trusting us initially. We were an unknown quantity to her. As for the rush, my guess is she's just eager to get us out of her hair and further up the chain. Und diese Yukong wirkt hart im Nehmen, auch wenn wir sie noch nicht getroffen haben. It'll be alright. We're not trying to stand in her way. We have nothing to hide from her. We didn't have anything to hide in Belobog either. Also dann, Zeit für einen Stadtrundgang. Not so fast. I need to give you 2 a heads up first. Our meeting with Madame Yukong won't be without risk. We need to be prepared and take it seriously. She is a top Xianzhou leader. Oh, Mr. Yang, do you think this could be Belobog all over again? Oh Gott. Denkst du etwa, Madame Yukong ist die neue Madame Kukulia? No, the Xianzhou Alliance is better than that. But Madame Yukong will definitely have a string of difficult questions for us. Why did we choose to come to the Xianzhou now? How did we know that the incident is related to a Stellaron? Who leaked their information to us? Careless answers mean distrust and potential hostility, which would make things much harder for us. Aw, crud. One of us is gonna blurt something out, or get something wrong, I just know it. Tja, überlassen wir das Reden einfach Herrn Yang. Good idea. We can be his cheerleaders in the background. Let's not do that. Don't worry, we'll find a way through. Let me do the talking. Das ist auch besser so. Wir wissen, sagt doch verdammt nochmal alle, wie das ausging, als ich mit Svarog ein Gespräch geführt habe. Wohltäter, könntest du mir etwas erklären? Um was geht es? Ich möchte nicht respektlos erscheinen, aber ich bin sehr neugierig. Ist der Express etwa nur nach Xianzhou gekommen, um das Problem der Luofu mit den Stellaron zu lösen? Mir scheint, als wolltest du mir damit etwas... Ist die Ankunft des Express wirklich so rätselhaft? Kann man nicht allein aus der Güte des Herzens handeln? Immerhin sind jene, die die Gefahren der Galaxie auf sich nehmen, nur um anderen zu helfen und nicht nach dem eigenen Vorteil zu streben, noch rarer gesät als Luft im Vakuum. Als die hohen Herren der Xianzhou von eurer Ankunft erfuhren, müssen sie angenommen haben, dass es euch, sollt ihr nicht nach dem ewigen Leben streben, nach dem Stellaron gelüsten muss. Nach dem ewigen Leben? Nach dem ewigen Leben zu streben, ist auf der Xianzhou verboten, oder? Als Hort der Langlebigen gibt es zahllose Elixiersucher. Menschenskinder, das ist viel zu viel. Schreibt doch einen großen Text. Ich hab nichts dagegen. Also als Hort der Langlebigen gibt es zahllose Elixiersucher, die aus jeder Ecke des Sternenmeeres kommen, nur um die Geschichte von damals zu wiederholen, nur um das Geheimnis des Langlebens der Bewohner von Xianzhou zu finden. Tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich das alles gesagt habe. Ich jedenfalls vertraue auf die Ehrlichkeit meines Wohltäters, aber die hohen Herren denken im größeren Maßstab als so eine kleine Randfigur wie ich. Handle also mit größter Vorsicht. Okay.
So, flanierender Fuchs. So, wo sollen wir jetzt, sag mal, mit unserer Suche anfangen? Oder mit unserem Stadtrundgang? Tja, sehr gesprächig sind die Füchse ja alle nicht. Tut mir leid, dieser Ort ist gesperrt. Bitte nimm einen anderen Weg. Okay, dort dürfen wir nicht hin. Dort dürfen wir also auch nicht hin. Tja, hier gäbe es noch einen Laden. Einen weiteren Speicherpunkt. Ja, einen kleinen Umweg müssen wir dann wohl in Kauf nehmen. So, der Automat rattert. Was haben wir hier? Mungo-Bohnen-Soda. Nehmen wir ebenfalls wie Walstromwasser. Gut, sieh mal an. Kafka wird auch hier gesucht. Der Quadratspiegel ist die zivile... Warte mal. Hey, zurück, verdammt nochmal. Der Quadratspiegel ist die zivile Version und wurde nach seinem quadratförmigen Bildschirm benannt. Mit seinen Benutzer jeden Winkel dieser Welt sehen können. Der Xianzhou-Dialekt ist sehr verwirrend. Gut. Das Gebiet wurde abgeriegelt. Wie werde ich über die Runden kommen? Naja, erstmal, indem ich natürlich die Kiste hier entleere. Dann bräuchten wir jetzt auch erstmal gleich den nächsten Speicherpunkt. Oder vielleicht eine weitere Kiste. Level 38 rückt der Sack immer näher. Die Soldaten sind so gesprächig wie eine wie eine Scheibe Toast. Kein Schritt weiter, dieses Gebiet wird gerade inspiziert. Die Sperre wird erst aufgehoben, wenn wir garantieren können, dass es sicher ist. Ich verstehe. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn Kafka doch vielleicht irgendwo in der Nähe ist. Oder vielleicht auch ihr Kamerad Blade. Der müsste sicherlich auch ein Kommen sein. Aufgrund seiner Fähigkeiten. Tja, sehr viel dürfen wir jetzt aktuell hier noch nicht erkunden. Aber dafür haben wir jetzt den Palast hier erreicht. Oh, you're here already. Sorry to keep you waiting. Madame Yukong is expecting you. Are you not coming? I've brought the Madame Helmmaster up to speed. It's over to you now. Gut, dann treffen wir jetzt mal Yukong. Yes, madam. Report the losses to General Jing Yuan and find someone from the Divination Commission. I can't just stand there watching while we deal with this mess. Greetings, guests from the Astral Express. Ting Yun has informed me of the purpose of your visit. Receiving guests isn't normally one of my responsibilities. But since you know about the Stellaron and have stated that you want to help the Luofu, I thought I should at least meet you in person and politely decline your proposal. Also, ich übernehme nicht das Reden. Herr Yang, übernehmen Sie. The Xianzhou Alliance knows what a Stellaron is, and is more than capable of handling it ourselves. We have been around for over 8,000 years, and weathered countless dangers and crises. While the situation is serious, we have more than enough resources to spare. Outsider help is not needed on this occasion. You are guests from afar. There is no reason for this matter to concern you. Am I making myself clear? From what we've gathered, the influence of the Stellaron can still be contained. If we can locate it in time and contain it, it's possible that we can restore any space and any individuals affected by the corrosion. We have experience in preventing Stellaron disasters.
and we've only come here to lend you that experience. I've said this and I'll say it again. This is an internal affair of the Xianzhou Alliance, and there is no need for the Astral Express to get involved. I decided to arrange a meeting with you as a gesture of respect, but my decision is final. But... Never mind, Mr. Yang. If the Xianzhou Alliance say they can handle it, then we're wasting our breath. Let's go. I'm afraid that's impossible. Huh? And what's that supposed to mean? It's only been a few days since the presence of a Stellaron was detected on the Luofu. Starskiff Haven has been under full lockdown. No one has been permitted to leave. How did you come to know of the incident? And what led you to conclude that it was linked to a Stellaron? I acquired the access history of Starskiff Haven. Not long ago, someone hacked into the system and opened the Jade Gate, before guiding you, the Astral Express, into our territory. The hacker was skillful and even taunted us with her seal. Her name is Silverwolf, a member of the Stellaron Also, Hunters. das konnten wir uns jetzt irgendwie denken. Also, höchstwahrscheinlich sollen wir hier irgendwas anderes erledigen, als einfach nur das Stellaron einzudämmen und der Zack Blade irgendwie zu befreien. What say you in your defense? Tja. Ach, was soll's. Die Stellaron-Jäger haben uns gesagt, wir sollen herkommen. So. Ist die Wahrheit. You are forbidden from leaving the Skyfaring Commission until the aforementioned questions have been investigated. Don't be too harsh, Yukong. If this gets out, the whole galaxy will think the Alliance has forgotten how to treat our guests. General Jing Yuan. It's very unlikely that the Express has joined forces with the Stellaron Hunters. They are mortal enemies, after all. Apologies for interrupting your meeting. My name is Jing Yuan. I'm the general of the Cloud Knights here on the Luofu. General, this is an internal affair for the Luofu. I fully agree with you, Helm Master Yukong. This is indeed an internal affair. I am sorry, guests of the Astral Express. It is true that there is a Stellaron on the Luofu, but I'm afraid I cannot accept your kind offer to help resolve the issue. This is a Xianzhou matter, and it is our responsibility to handle it. Of course, it would be inappropriate of me to let you return without something to show for it. While I cannot accept your help with regard to the Stellaron, I do have a favor to ask. Please, after you. The Astral Express. I must confess that the train's reputation precedes it, such that it is often close to my thoughts. How delightful to come face to face with its passengers. Tja, sehr erfreut. It's an honor to meet you, General. May I ask what the favor you spoke of is? A matter that requires capable people such as yourselves. We captured a member of the Stellaron Hunters a few days ago, who goes by the name of Blade. During our investigation, the Divination Commission, the department in charge of intelligence processing, intercepted a transmission sent out by his accomplice, Kafka, who has managed to hide aboard the ship. As for where that transmission was destined... Ach, der Express. I have some knowledge of your relationship with the Stellaron Hunters. The Divination Commission is convinced that you made an alliance with them. I say that's impossible. The crew of the Astral Express are honorable people whose valiant deeds are lauded across the universe. There must have been a misunderstanding. As such,
I came to the conclusion that the communication must have been an attempt by the Stellaron hunters to sow dissent between us. We can handle the Stellaron, but it will take time and will require the bulk of the Cloud Knights on the ship. It is this Kafka that concerns me. The longer she stays on the ship, the bigger the threat she will pose. Since the Stellaron hunters lured you to our ship, we shall move with the current. You are hereby authorized to do as you deem fit on the Luofu, with the goal of bringing Kafka out of the shadows and under our control. Doing so would clear the misunderstanding between us, reveal the true intentions of the Stellaron hunters, and help us understand their connection to the Stellaron burst. What say you, my astral guest? What do you think? Naja, da wir ja schon da sind. If you are able to capture this Stellaron hunter, the Xianzhou will be indebted to you. The Luofu never fails to reward that which is given. Okay. Wonderful. It's a deal then. I shall notify Yukong that all intel is to be shared with you, and that our best personnel are to aid you in your search. If there is anything the Skyfaring Commission or the Cloud Knights can do for you during your stay, don't hesitate to make it known. Der Chat ist beendet und signalisiert dir heimlich etwas. Du verstehst, dass dies die Diskussionszeit der Besatzung ist. Welt. I think we only scratched the surface of this General Jing Yuan. Ach, das ist doch immer so. Er wirkt verdächtig. Oh? Care to elaborate? Naja. Warum will er, dass wir Kafka verfolgen? Yes, there's something about this point. That's it. A minor detail, but curious. He avoided talking about Blade. Since the Cloud Knights have already captured a Stellaron hunter, why not use him to get to Kafka? Why rely on us? The Xianzhou is reluctant to involve outsiders in the Stellaron disaster, so why is it so keen on letting us capture a Stellaron hunter? Mal sehen. Er benutzt uns als Köder. Yes. The only sensible conclusion I can draw is that Blade had already escaped when Jing Yuan spoke to us, provided they even captured him in the first place. Therefore, given our connection to Kafka, we represent the only way of luring the Stellaron hunters in. That's why he asked for our help. He didn't want to let anyone else find out that Blade had already escaped. Now that we've figured that out, perhaps we can get closer to the core of what's happening here. Na gut, damit das jetzt erstmal geklärt ist, würde ich erstmal sagen, machen wir uns auf die Suche. Machen wir uns jetzt erstmal auf die Suche nach Kafka. Wir haben jetzt, die Möglichkeit, die ganze Stadt zu besuchen. Master Diviner, you heard our discussion. What do you make of it? What do I make of it? The way of heaven is apparent, but the heart of humanity is often deceptive. Are you asking me to divine their true intentions? That won't be necessary. The crew has nothing to do with the incident. Of that, I am almost certain. It isn't their intentions that trouble me. All I want is for them to lure out the one we're after. Wasn't that my idea, General? Indeed. Your counsel has always been a great help to me. You may use your discretion on the matters ahead of us. Why don't you retire early and I use my discretion full time? It is still too soon, unfortunately.
If something goes wrong, you'll need a general to take the blame. How could I simply walk away and put you at such risk? If you'd brought me that blade earlier, none of this would have been necessary. Wait, what are you up to exactly? Jing Yuan, did you let him escape on purpose? Me? I had no idea he might escape. Unlike you, my gaze never travels beyond the horizon. I take full responsibility. The Cloud Knights failed in their duty. I can understand. There's a lot to take care of on the Xianzhou. You were bound to miss something. Thank goodness I'm here. On that note, perhaps it's about time you finally nominate me as your successor when the 6 charioteers next convene. Yes. I have to go now. I'll leave this in your overwhelmingly capable hands, Fu Shen. There are 3 things in the world that I can't seem to rid myself of. The troubles of the Xianzhou, the papers on my desk, and the weeds in my garden. General, Diviner Fu wants the General's position for herself. Everyone knows that. She is very capable, but her intellect is burdened by a quick temper. I'll retire when she's achieved a better balance. This Stellaron thing is easy. Blade escaped. Now we gotta go get him. Just say the word, and I'll solve this in a flash. I can understand your impatience, and I know you want to prove yourself. Now is not the time. If you truly wish to become sword champion, you shouldn't be running around brandishing your sword at people, especially not a major criminal. You think I'd lose to Blade? I'm saying you need to have patience, Yanqing. Governing Xianzhou is different from a sword fight. The only way to build momentum is to work slowly. Besides, we still don't know who's really moving the chess pieces. There is something we must take care of before making our next move. As long as it remains unresolved, we're at a stalemate. That something is the Stellaron. How did it manage to bypass the Skyfaring Commission's inspections and the Divination Commission's predictions? Where is it now? I say we bring those 2 Stellaron hunters before Diviner Fu. She'll get an answer out of them in no time. I've asked our friends from the Express to take care of that for us. Worry not, you'll have your moment when the current stalemate is broken. You are my most trusted aide, and there are some things that I would only assign to you. Speaking of which, Yanqing... that boy... I suppose it is my fault. I should have given him an opportunity already. A sharp sword can't stay sheathed forever. My fear is that this might prove too big a setback. Bigger than his exuberance. Und ich könnte mir jetzt eigentlich auch vorstellen, dass das Stellaron vielleicht schon die ganze Zeit auf dem Schiff war. Jetzt allerdings bloß aktiviert wurde.